Boa noite, pessoal. Meu nome é Wilco Augusto. Essa é mais uma MXP Live. Essa é a MXP Live número 18. Sejam todos bem-vindos. Good evening, everyone. I am Wilco Augusto. This is one more MXP Live. Welcome. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais no YouTube, Facebook. Vão lá, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. This live is being transmitted by our channels on YouTube and Facebook. Feel free to like, share, and subscribe in our channels. Essa semana a gente está fazendo a semana dos diretores. This week we'll have the Directors Week. E para começar essa semana, eu tenho a imensa honra de falar com essa pessoa que já teve várias conexões com o Brasil. So to start this week, I have the honor to talk with this amazing person that had the opportunity to be in Brazil. So I would like to say, bem-vindo, Patrick. Welcome, Patrick. Hello. Hello, Patrick. Bom dia, Brazil. It's actually, right now, it's boa noite in Brazil. Boa noite in Brazil. Great. Buenos noches in Colombia. Yes, great. Thank you. So, Patrick, thank you. It's an honor to be talking with you today and share a little bit about your experience in marching band and your experience in Brazil as well. That's important. So to start, so let's talk a little bit about your experience, how you start with marching band in high school, how that's happened in your life. When I was a young boy, I lived in a small city in Wisconsin, and they had a small drum and bugle corps. And I was 8 years old, and our parents were looking for something to keep us busy. I had 4 brothers. And this small drum and bugle corps in our community was accepting members with no experience. And for some reason, I really wanted to be in it. So at 9 years old, my brothers and myself, we got to join our local little drum corps. I didn't know anything, but it began a lifetime. 50 years later, here I am. O Patrick falou que ele vem de uma cidade no estado do Wisconsin, e quando ele tinha 8 anos de idade, ele mais os 4 irmãos dele, os pais estavam procurando alguma coisa para eles fazerem, né? E tinha essa drum corps local, e com 9 anos de idade ele não sabia de nada, mas ele começou a ter experiência dele com drum corps, e 50 anos continua com isso até agora. All right? I continued in drum corps through my whole teenage years, and I joined my high school band, which had really good jazz bands. So in the summer, I learned rudimental percussion in drum corps, and in the winter, I learned jazz and percussion playing in my high school. And at that time, I knew I wanted to do this for my life. So I became a school teacher so I could have my summers off and continue in drum corps. When I went to college, we'll continue. All right. Então, ele teve a experiência dele durante toda a adolescência, e na high school ele continuou com drum corps, só que ele ele entrou na marching band, e ele fazia no marching band season, ele trabalhava a questão da percussão rudimentar, e no inverno ele fazia o jazz band, que ele falou que a escola tem um programa muito bom de jazz band. Então, ele mantinha as duas coisas. Aí, quando ele vai falar agora sobre a experiência dele na universidade. What's your college experience? Yeah, so once I got out of high school, I was a good enough drummer, and I auditioned for the Madison Scouts. At the time, was a top 5 drum corps, very difficult to make, and I was proud to have made the Madison Scouts. And then I went with a friend to Louisiana State University. Wisconsin, Louisiana. And at LSU, Louisiana State University, they had a very big college marching band, and I joined that. And there I met a lot of new friends, many who were in the Phantom Regiment and the Blue Devils. And
So I made new friends there, and I learned the experience of major college marching band, also the experience of being in the Madison Scouts. So that was my time to really uh, uh, perform at a high level and also finish my education degree so I could go on and be a teacher. So you were how many years in Madison 2 Scouts? years in the Madison Scouts and 3 years in the LSU Tiger Band. Então ele falou que quando ele terminou a high school dele, ele fez audição para Madison Scouts, que era a Madison Scouts nessa época era a top 5, e era muito difícil de fazer, de entrar, e ele fez a audição e ele passou, e ele ficou muito assim gratificado por isso que ele fez. E aí depois ele foi para Louisiana State University, que é a LSU, que eu acredito que o pessoal no Brasil já ouviu falar bastante. Tem a linha de percussão bem famosa, várias cadências e tudo. E lá onde ele estava fazendo o degree dele, a universidade dele, ele fez vários amigos que estão na Phantom Regiment, que estão na Blue Devils hoje em dia, né? E ele marchou 2 anos na Madison Scouts e 3 anos na LSU, onde ele teve muita experiência sobre a questão do college marching band e que é as bandas das universidades, e foi importante para ele também terminar a universidade dele. And then the last part of the story, after college, I got a teaching job, and in the summer I was the percussion teacher for the Pioneer, and we were quite successful in the small corps. Then I got hired to be an assistant for the Madison Scouts, where I met my friends in Brazil. And then I ran the Southwind, where I learned a lot about being a director. Then I became the director of the Phantom Regiment, where I brought my good friend from Brazil, Sergio Mota. And then I took a new job selling band uniforms, moved to California, and that gave me the opportunity to be a part of the Blue Devils. So I started with Pioneer, and the Madison Scouts, and the Phantom Regiment, and the Blue Devils. And so it's been a wonderful career. Então, no final da história que ele começou na Pioneer, começou a ensinar na Pioneer, depois ele foi para a Madison Scouts, e depois a Madison Scouts, Southwind, e depois ele começou a Phantom Regiment, foi quando ele trouxe alguém do Brasil, o Sérgio, para ficar com ele lá. Foi no tempo da Madison Scouts, foi quando ele começou a ir para o Brasil, e Madison Scouts, Southwind, Phantom Regiment. Depois ele começou a trabalhar com a empresa de uniforme na Califórnia, e foi quando ele entrou em contato começou a se conectar com a Blue Devils. The Blue Devils that you see until now. Yeah. Right. So that's a wonderful career. I just I continued to work hard, but I had really good mentors. And I love music, but I also enjoy being a director, a facilitator to provide opportunity. And I've met many excellent mentors along the way that just inspired me. In the Phantom Regiment, Dan Farrell; in the Madison Scouts, Scott Stewart; and at the Blue Devils, of course, David Gibbs and Pete Emmons. And those 4 people really helped learn and move on, helped me grow into the roles I have. Então, ele falou que é importante que ele gosta da música, mas ele tem esse lado de diretor, de administrador, e para ele foi muito importante, para a posição que ele é hoje, ele teve vários mentores, pessoas que foram mentores dele durante esse período, né, como o da Phantom Regiment. Can you remind me the names for the first one from the Phantom Regiment? Dan Farrell, Phantom Regiment. Scott Stewart for Madison Scouts. Scott Stewart, Madison Scouts. And David Gibbs. And Pete Emmons for Blue Devils. E Pete Emmons for Blue Devils. Então foi importante que ele teve essas 4 pessoas como mentores, que assim, ajudaram a construir a pessoa que ele é hoje. So those people helped to be the administrator that you are now. Yes. Great. Do you want me to tell the story of my relationship with Brazil? That's great.
That's a good point. So first of all, here, oh, fanfara, tuba, fanfara from Veril, Oh, and a poster from when I did a clinic in Brazil for ADA. mhm. This is Marcelo Bonvenuto in the picture. It's me. It's the worst picture ever. Oh my God. I come to Brazil. I was so excited. I see my poster, and then I saw the picture and went, yikes. That's okay. Uh, so, ele está mostrando, a gente está falando agora das conexões de Brasil, ele mostrou essa tuba antiga que ele tem da Veri, o post da ADA, que eu, assim, pela foto, eu pensei que era o maestro Marcelo Bonvenuto, mas ele falou que era ele que estava na foto, que ele até ficou assim, disse que ele não gostou da foto. All right. And for the old people, do you remember Cesar Som? César são instrumentos musicais. A very special gift from Cesar Som. O presente especial que ele ganhou do pessoal da loja da César Som. Octagon. Da Octagon, a fábrica de pratos do Brasil. Here's my relationship. In 1998, I was working at the Madison Scouts office, and the phone rang. My partner picked up, his name is Keith G. He picked up the phone, and this person's blah, 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 blah. He didn't know, hung up the phone. Então, em 1998, ele trabalhava na Madison Scouts e alguém ligou para o escritório da Madison Scouts e o amigo dele atendeu e não sei se ele não entendeu o que a pessoa estava falando, ele simplesmente desligou o telefone. The phone rings again. All right. My friend picks it up. Same guy. Blah, blah, blah. We don't understand. He slows down. My name is Marcelo Bonvenuto, Banda Marcial, Colegio Progress Guarulhos. Can I come to the US and visit you? That's great. Então, na segunda vez, essa pessoa ligou e ele não estava conseguindo entender. Foi quando a pessoa falou devagar. E essa pessoa é o ilustre maestro Marcelo Bonvenuto. E ele falou: meu nome é Marcelo Bonvenuto e eu quero ir visitar vocês. Eu sou do colégio Banda Marcial do Colégio Progresso Guarulhos. So he came to the United States to visit. He brought some friends. We gave them, in the United States, it was the winter. In your summer, it was February. I know. And we gave them tours of the drum corps rehearsal. I took them to see the Chicago Symphony, and we became great friends. I watched a video of the Banda Marcials and the fanfaras, and I said, they march good, they play their horns good, but their drummers are terrible. Can I help you? He looked at me and said, would you really? I said, of course. So next thing you know, I'm flying to Brazil. E então, aí o maestro Marcelo Bonvenuto foi para lá com algumas pessoas e era verão no Brasil, mas era inverno lá. E ele levou para visitar os ensaios, para conhecer os ensaios da John Coy. Ele levou o Marcelo também para assistir o concerto da Chicago Symphony. Aí ele viu alguns vídeos das bandas e ele falou, bem, eles marcham bem, eles tocam bem, mas a percussão é bem ruim. E ele fez assim, eu posso ajudar. Aí o Marcelo, segundo ele falou, o Marcelo fez, sério? Ele fez, sim. Aí foi quando ele começou a vir para o Brasil. Yes. So I began offering advice in clinics to Colegio Progress, the Banda Marcial, Marcelo, his brother, Tonino, Alamo. We meet other band teachers, Joan Bensi Trace, etc. I meet many of the students who eventually grow up to be good teachers, Sergio Mota, Leandro Prosqui. Several come to the United States to learn, Kai Gubrau, Douglas Moraes, all these students. So I come to Brazil maybe 8 times in 4 or 5 years, many times. And everybody gets better.
and better, and we keep improving and learning. Então, foi quando ele veio a primeira vez para o Brasil e ele começou a ser um tipo de conselheiro das bandas aqui no Brasil. E com o Marcelo Bonvenuto no Progresso, ele conheceu o pessoal do João 23 na época. Foi quando depois ele começou algumas pessoas começaram a vir fazer curso. Ele tem uma foto que ele está mostrando agora. Do you know which year was that picture? 1999. 1999. Colégio Progresso. Colégio Progresso. The drums, I smuggled in 4 of the drums to Brazil. I smuggled them in so they have better percussion drums to play on. You was responsible to brought the first snake drum to Brazil. Yes. That's amazing. Então, ele levou essas primeiras caixas, né, que é a Premier, da marca Premier, que ele levou para o Colégio Progresso. Foi quando ele falou antes que ele começou a dar oportunidade para as pessoas do Brasil para vir também, quando veio o Sérgio. Ele conheceu várias pessoas, como o Sérgio Mota, o Leandro Pascui, e ele falou mais outras 2 pessoas. You said the name of 2 more people. Sergio, Leandro, you said Kyle. Kai Gobrau, who's a conductor in Brazil, in Germany now. He conducts orchestra and concert. He played trumpet, and he came to the Southwind. Southwind. And then Douglas Moraes came to Pacific Crest, a very good snare drummer. He was in Pacific Crest in 2009. Did he mark in Pacific Crest? Yes. Snare drummer, very good. Então, he's back in São Paulo. Very nice man. But what's most important in Brazil, in the beginning, the 2 most important things was, 1, to help get better instrumentation. As you remember, it's so difficult because of the tariffs to get good instruments. So my job was to bring in good instruments, and then we would go to Brazil manufacturers and show them, make this better. So that was our first goal, to help make better percussion and brass equipment by showing the Brazil manufacturers they can make things better. Então, o primeiro objetivo dele era melhorar a instrumentação das bandas no Brasil. Então, ele trazia o instrumento, levava para as fábricas de instrumento e tentava ajudar eles a fazerem a instrumentação melhor para as bandas, porque a instrumentação era muito precária nessa época. Então, ele, como orientador dessas bandas, e ele falou que durante 4, 5 anos ele veio 8 vezes para o Brasil. Então, o que ele fazia era trazer um instrumento bom, levava para uma fábrica no Brasil e mostrava e tentava ajudar a construir um instrumento melhor. You have to try to build a better instrumentation. That was the main goal. The second goal was to have the bands and the educators to learn to work together. Very competitive. Banda Marcial, I went to the championships, very competitive. And that's good. And I said, it's good that you're competitive, but when the competition's over, you have to work with each other, come up with better education methods together, come up with better adjudication methods better, work together as a group, and maybe help each other find funding. And it was very difficult to get people to we use in America, the word is collegio, to become friends, not fight, but to be friends. And I worked very hard for that. And some of the good people that were positive to do that went on to create the Brazilian Vanguard. And again, Leandro is a good teacher and everything. But my second goal was to get people to work together to create better educational cooperatives. E o segundo objetivo dele era trabalhar com os educadores, porque ele falou que no Brasil, as bandas são muito competitivas, mas só que eles precisavam entender como trabalhar depois que a competição acabava, como trabalhar junto, como cooperar, como arrecadar dinheiro para manter as corporações, manter o movimento. Que isso foi um ponto que ele disse que foi bem difícil, porque é interessante que se tenha competição, mas que se saiba que depois da competição que você precisa trabalhar para manter o grupo vivo, não só a competição em si. The third goal
was to have the students learn new techniques, things like do you know the breathing gym? Aham. To bring that to Brazil, for me to teach better percussion technique. Several years later, John Grant came to Brazil. I did not know him. I met him in Brazil, and he created the Chat Digada, which has created many, many great drummers there. And then I tried to bring in better techniques, and for the brass players, and even better marching techniques. We had many US teachers come to help teach. So, number one, help with better instrumentation. Number two, to help with getting along and creating an education environment in Brazil. And number three, presenting new pedagogy for playing instruments and marching. Three big goals. Então, o terceiro grande objetivo dele, desculpa, foi trabalhar com os músicos das bandas, para levar novas técnicas. Ele falou que ele levou um método que se usa bastante aqui nas bandas e nas drum corps, que é o breathing gym, que são exercícios de respiração, e ele começou a implantar isso em alguns grupos, e ele começou a trabalhar com a parte de percussão rudimentar. Foi quando, anos depois, o John Grant, ele conheceu o John Grant, que estava no Brasil, e ele também teve uma participação com o John no Chadigada, e para criar assim, grupos com pessoas com mais estrutura na percussão rudimentar. Então, esses eram os três grandes objetivos dele, só lembrando. Ele falou, o primeiro era melhorar a instrumentação, o segundo era trabalhar com os educadores, criar um ambiente melhor com os educadores, e o terceiro, trabalhar com os instrumentistas, os músicos de banda. We also wanted to have more students from Brazil come to the United States so they could learn and then go back to Brazil and provide education. We had one young lady play trumpet for Capital Sound, and she stayed in the United States and is no longer a musician. We had Kai Gubrau, a fantastic trumpet player, come in Southwind. He was the first Brazilian in a world-class drum corps, and he did a fantastic job, but now he lives in Germany as an orchestra conductor. We had Douglas Moraes, a fantastic snare drummer, come to the United States, and he went back and did some teaching. But right now, Leandro Pasqui came to be in the Blue Stars, and he went back to Brazil, and now he is helping very, very many people with his band and his education. It was easier to come to the United States 10 years ago and get the visa to come. Now it's so difficult. It's sad because I would like to have many more Brazil students come, but as you know, it's so difficult to enter the United States, and we're very sorry, and it's very embarrassing. But someday it will be better. Yeah. Então ele falou que ele começou assim criar uma conexão de trazer brasileiros para o movimento de drum corps. Então ele trouxe ele falou uma jovem menina que ela tocava trompete. Where's the trumpet player from? Which drum corps she played? Capital Sound. Capital Sound. Depois foi acredito que é Caio Sobral. Yeah, with a G. Kai Gubrau, his name now, is a trumpet player. He went to Southwind. Now he lives in Germany. Então, ele veio tocar trompete com a Southwind, mas hoje em dia ele mora na Alemanha, ele é regente de orquestra. Teve o Douglas... Pacific Crest. Douglas Moraes, que tocou com a Pacific Crest, tocava snare drum com a Pacific Crest. E o Leandro Pasqui, que tocava front ensemble. With Blue Stars. Blue Stars. Great. Então, esse foi uma coisa que ele estava tentando fazer, trazer pessoas para participar e depois voltar para o Brasil e levar mais informação para o Brasil. E, assim, ele falou que há 10 anos atrás era bem mais fácil de tirar o visto. Hoje é bem mais difícil de tirar o visto para vir nos Estados Unidos. Ele pediu até, assim, ficou meio vergonhoso isso, mas ele espera que um dia a coisa melhore, porque ele queria que mais brasileiros tivessem a oportunidade de participar do movimento de drum corps. I think the most difficult, when the Brazil students were able to come to the United States,
their most difficult challenge was the marching. They could play well, good trumpet playing, good drumming, but to march, as you know, the U.S. drum corps, the marching is so complex now, the dancing, the movement, and there's no equivalent in Brazil. So that was the first challenge. And I don't think a Brazil student could just show up and be in the Blue Devils. I think it's easier for a Brazil student to come and perhaps start in a lower corps and figure out what their challenge could be. The most difficult is not the playing, it's the marching and the moving. Então, ele falou que a grande dificuldade dos alunos brasileiros que, quando vinham para cá, era a questão da marcha, porque o estilo de marcha é diferente e hoje em dia se tem se incorporou a dança, o movimento de dança. Então, assim, o processo para entrar acaba se tornando mais difícil, porque aí não tem, infelizmente, não tem no Brasil um treinamento de marcha que prepare as pessoas para virem para os Estados Unidos para adicionarem. It's different because I know, like, I work in high school here in the United States. So during the high school, the kids, they learn the marching process. Like, it's not the same, but similar of the drum corps. So when they do audition, it's kind of better. It's close. We know during the drum corps campus, they make the adjustments, but at least they know how to move the camp, right? See, Tim, I think in Brazil, at first, we wanted to teach them to be better musicians. Now the musicianship is adequate. I think in the future, if there could be people in the United States to come to Brazil and help teach the movement and the dance. In 2014, we brought the world famous TJ Doucette to Brazil to do some clinics. She is the head color guard of the Blue Devils and in the DCI Hall of Fame. And so it was a start to have her there to show the students what it takes to move and dance. But I think now the biggest evolution for Brazil marching is to really improve the marching and the visual component, because the music component has risen, but the marching component needs to come up. Então ele falou que o Brasil tem muitos bons musicistas, mas o componente de marcha, que ele mostrou graficamente, musicalmente é muito bom, mas a questão de marcha precisa se equiparar para que as pessoas possam vir para fazer parte desse movimento. Ele falou que levou a... Remind me the name of the person from Blue Devils? Mrs. TJ Doucette. Senhora TJ Doucette. A senhora TJ Doucette da Blue Devils, ele levou para São Paulo para ensinar o pessoal a melhorar a questão de marcha, a questão do visual. Mas ele, como ele falou, é importante que se crie mais essa questão da marcha, da questão da evolução da marcha e do aspecto visual. É algo que precisa ser equiparável com o musical. So much of the progress in Brazil, it really began with Marcelo Bonvenuto. Yeah, and it has grown through so many. So much respect to Marcelo for asking and just doing it. And then others have learned and grown, and it's been good. You can say that Marcelo was a pioneer. Yes. Yes. So I hope in the future that it's easier to come to the United States, but the work in Brazil, the Shadow Scouts are a very good group. The Brazilian Vanguard did much to help grow the progress, and he would always bring students to see the World Championships. It's very, very important and a fun thing. And continue to grow that in Brazil. And then I hope that it's easier to enter the United States soon so we can have more students come. Ele falou que hoje o relacionamento que o Brasil tem com o Drum Corps tem que agradecer muito ao maestro Marcelo Bonvenuto. Como eu falei, o maestro Marcelo foi o pioneiro, né? Foi aquele que, como a gente fala no Brasil, foi o que deu a cara a tapa, que ligou em 1998 para o Madison Scouts. E ele falou assim que é preciso respeitar o Marcelo, que o que ele fez
foi de extremo valor, que os outros fizeram, mas fizeram depois de Marcelo Movimento. Então, aí fica todo esse respeito ao maestro Marcelo. Eu acredito que o maestro deve estar assistindo, o irmão dele, o Toninho Movenuto, o Patrick falou antes, o alemão, né? Então, assim, ele falou que o Leandro Pascuy, o Brazilian Vanguard, o Leandro Pascuy agora com a Madison Shadow Scouts, que é uma marching band que participou na Flórida. Então, assim, eu me lembro que o Ronald Bauman sempre trazia pessoas com ele para assistir o DCI anos atrás, que era divertido, mas que ele espera que futuramente, com o visto, a facilitação do visto, mais pessoas possam ter a oportunidade de vivenciar a Drum Corps experience. So let's see if you have any comments or questions for you now. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Sérgio Mota, sua carreira de drum. Yes, guy. Sei que não foi nada fácil, porém, como você analisa o início de sua jornada como diretor até chegar a Blue Devils? So he said, your career, it's a great success, but he knows that it was not easy. So how you can describe your journey from where you start until work for the Blue Devils? My decision to be an educator allowed me the time to spend and invest in Drum and Bugle Corps. In the United States, the teachers only teach for 7 months. And then for the remaining time, I can go and travel with the drum corps. And that was important. The other thing is I had to understand where my strengths are and forgive my weaknesses. I was a very good drum instructor until I wasn't. And then I realized it's okay. There are better drum teachers than me, but I can help make the drum corps travel better. And I keep finding where my strengths are helpful and never be sad. So what? I'm not a good drum instructor anymore. I'm good enough, but I'm not Scott Johnson. I'm not Paul Rennick, but I am very good at running the drum corps so Scott Johnson can do their job. So number one, it's having the time available to invest. And number two, it's understanding what your value is. Those two reasons have kept me in this business. Então, ele falou que primeiro ele era um educador, e ele falou que aqui nos Estados Unidos, assim, se trabalha 7 meses como marching band, então, depois disso, tem que ter tempo disponível para trabalhar com o drum corps. E ele era um instrutor de percussão, até o ponto que ele viu que ele não era tão o que ele sabia, existia uma pessoa mais bem preparada que ele. Então foi importante ele entender qual eram os pontos fortes dele. E ele decidiu que ele fez, bem, tem pessoas melhores que eu para ensinar, mas eu posso ajudar a Drum Corps em um outro movimento. Foi quando ele começou a mudar para a área de administração, porque como ele falou assim, ele fez, eu sou bom, mas eu não sou um Scott Johnson. Mas ele falou assim, eu posso fazer o trabalho da Drum Corps funcionar e fazer o trabalho dele da forma adequada. I think it's also important for everybody to understand, why do you do it? It's not about me, it's about the student. And as I got older, it's more important. It's never about me. I think the people that try to make it about them and their ego, they don't last as long. That's right. With the Blue Devils, all I care about are the members' experience. I don't care about me or my name. So my motto, you understand, it's not about you. You have to truly believe why you're doing this, because if you want it to be about you, it's not going to be. It's about the kids. E o que ele falou foi uma coisa muito importante, que é você precisa entender o porquê que você faz isso. E uma coisa que ele falou que ele sempre faz, o que ele faz não é por nome dele, o que ele faz é pelos membros, pelas crianças. Então, isso é o que é o mais importante. Que quando você faz pensando só em você, ele falou assim, deu um exemplo assim, você pensa só em você, só no seu ego, é uma carreira que vai ser curta. Então, assim, quando você pensa em fazer o trabalho certo,
para as crianças, esse é o principal. Você precisa saber o que você faz e por que você faz. This is Directors Week, yes, for the directors. Yes. So I speak to all the directors is to always remember it's not about you, it's about the students. That's right. And if you need to bring in a better coach, don't be proud, bring in someone who's a better teacher, and you can help that teacher do good things for your students. People respect that. As a director, you always remember it's about the students. That's the whole reason you're there. Então, ele falou que os diretores é preciso entender que tudo que você faz tem que ser para os seus estudantes. Se você traz um instrutor melhor, não é para você, é para os seus estudantes. Então, é importante ter isso aí em mente. Que tudo que você faz como diretor, como regente de banda, não é para você. Você é uma pessoa que está para servir. Você é uma pessoa que tem que fazer pelas crianças. I just add some comments about what you said. Just like we as educators, we are here to serve. We are here to pass the message. It's not to keep the knowledge. You need to pass the knowledge that we learn. You need to pass around. So that's our job, right? Yes, absolutely. If you have more questions or comments from you. Bruno Oliveira Mariano. Gostaria de saber, na sua visão, quais os principais pontos que viu faltar para que o Brasil seja uma melhor organização em respeito às suas bandas. So, Bruno want to know, in your vision, what's the main points that you think that Brazil still need to do better to have a better organization, a better band organization? What in your vision, what do you think Brazil still need to do better? Cooperate. I think too often there's still the competitive jealousies preventing people from sharing teachers, or if you have a good student and they get older, have them go teach another group and they come back to you. The cooperative, I think it's still less competition and more cooperation. Yes, it would be nice if you had more funding. You can only do anything about that. But what you can control is all the groups working together in less competition, more cooperation. Então, o que ele falou que cooperação, é menos competição, mais cooperação. Que existe a competição e a competição invejosa, que as pessoas não querem deixar que o seu estudante, que quando fica velho, vá para uma outra corporação ajudar como instrutor em outra corporação. Então, esse tipo de comportamento é o que, na visão dele, é o que ainda impede o Brasil de crescer no movimento de banda. Que não tem comparação, existe muita competição. Ele está ressaltando isso direto. Muita competição e pouca cooperação. Tem que existir mais cooperação para que o movimento seja mais forte. You can bring experts from the United States or Europe to help with adjudication and all of that, but you also can work together and create your own adjudication that has your own standards, but you have to agree. And then if you help that, sometimes your friend's band will beat you. So what? You're all improving. Then it's your turn, instead of wanting to destroy. Because I saw a little too much of that in Brazil. This banda is good. This banda beat them. Nobody wants to talk anymore. No, work together. Once I suggested the championship in, I forget which town. I think I was in Santos, somewhere. I said they should charge admission and you bands should split the money, but they couldn't agree. And so the community kept the money. It's like, you guys should organize, sell the tickets and split the money, makes you better. But they couldn't agree. It's that kind of cooperation. Many band teachers. Oh, go ahead, continue. That's right. Então, o que ele falou que voltando um pouco o que ele falou, que ele teve experiência, vou tentar colocar os pontos mais próximos. Ele teve a experiência de estar numa competição e viu que as pessoas estavam brigando por conta do dinheiro. Então, ele fez que isso aí, se você pensa
pode dividir o dinheiro, vai ser bom para todo mundo. E o que ele falou antes é a questão do, se você pode trazer jurados dos Estados Unidos e da Europa para o Brasil, ótimo. Mas você pode criar os seus próprio grupo de jurados e fazer, capacitar eles de acordo com seus estándares, que é com os seus pontos principais, para que eles possam ser bons jurados. E que vai acontecer que alguém numa competição ganhe e que você, mas você pode, ele ganha hoje, você ganha amanhã e assim vai. Então que a gente tem que a gente fala no Brasil, o espírito, entender o espírito competitivo, né? E aí depois ele falou que a questão das pessoas brigarem por dinheiro, né? Então assim, se você pensa em cooperar, a coisa funciona. All right. So now let's go ahead to our next topic. As a director, we know that it's a big challenge to run a drum corps. It's not a easy job, right? So I want you like kind of highlight some experience that you had in Phantom Regiment as a director of Phantom Regiment and as a director from Blue Devils. What's the main points that you think that's okay? That's as a director. First, that's my priority. What's your priorities? Well, at both groups, my priority, the first priority was to take care of the members. Make sure the members had quality experience, safe and healthy. Primero. Então, o primeiro ponto é saber que para os estudantes, saber que eles tenham uma experiência saudável durante esse período. Então, esse é o primeiro ponto dele. My second responsibility at Phantom Regiment and the Blue Devils is to make sure it is run so well that everybody can do their job to their best. The teachers can't teach well if I don't have a proper rehearsal site. The cooks cannot prepare proper food if the vehicle isn't operating correctly. The drivers can't drive safely if I don't get them enough sleep and give them proper routing. So my number one job, take care of the students. My number two job, create an environment so everyone can be as successful as possible in their job. Então, ele falou que o segundo ponto é ter certeza que cada pessoa que trabalha no grupo, eles possam fazer o trabalho deles bem. Que os professores possam ter condições de ensinar bem, que os cozinheiros, o pessoal que trabalha no food truck pode ter certeza que vai ter local para cozinhar, que os motoristas, que vai ter transporte adequado e horas de dormir suficiente para os motoristas. Então, saber que o local de ensaio vai funcionar legal para os professores. Então, o trabalho dele é fazer com que criar um ambiente para que todos os profissionais possam executar suas tarefas de uma melhor forma. Give you an example. All right. At Phantom Regiment, we were getting better. We started here and we got really good. But we had a difficulty in rehearsals for the metronome. The conductor and the metronome is too much. And I thought this would be better for the kids and it would be better for the teachers if we just brought in somebody who only ran the metronome. Now, every drum corps has that, right? Yeah. We were the first one. And so I said, wouldn't it be good if I found a band director who knows music and can work a metronome and can just do that? This is my two things. It's better for the students and it allows our teachers to teach better if we have a person on the metronome. And I said, I know a guy in Brazil who'd be perfect. So we brought this really crazy guy named Sergio Mota who came to the United States. His job was to run the metronome for the Phantom Regiment. So Sergio was a metronome guy. Yes, and he was awesome. And he is a big reason we had a very good drum corps that summer. And it was the first time we tried that experiment and it worked so good. We still do it. Every other drum corps does it. Sergio was the pioneer. Então ele falou que outra coisa que ele falou, assim, citando um exemplo, foi com a Phantom Regiment, porque antes o drum major ele tinha que reger e controlar o metrônomo, então isso aí ficava muito difícil. Foi quando ele falou, por que a gente não tem uma pessoa só para tomar conta do metrônomo? Então essa pessoa ia ficar responsável de organizar, ter o metrônomo certo, com as mudanças necessárias, e fez assim, por que não um diretor de banda que tem essa experiência? Foi quando ele levou o Sérgio
para a Phantom Regiment, e o Sérgio foi o pioneiro, que a Phantom foi a primeira a usar isso. E hoje toda Drum Corps, a gente tem uma pessoa que hoje em dia são mais os membros, que são pessoas responsáveis por controlar o metrônomo durante os ensaios. E isso dá condição dos professores ensinarem melhor. Então ele falou que o Sérgio foi o pioneiro dessa coisa que hoje em dia toda Drum Corps usa, que é a pessoa a gente chama de metronome guy, ou like drum major metronome. We have a different names right now to these. I know for cadets we had a drum major that did that, like the metronome, but I think it's more about drum majors nowadays, right? Well, now we have maybe 4 drum majors, so someone could do that. At the time at Phantom Regiment, 1 drum major, and so that each instructor had to try to run the metronome. It just wasn't working. So it kind of was an idea that solved the problem, and it made it better for the kids and the teachers, and it just coincidentally gave a Brazilian a chance to really, and he learned very much, which he has taken back to Brazil. And he also had a lot of fun because he was very crazy. He's local. O Sérgio ele se divertiu bastante, porque ele era bem maluco. Mas ele falou que, eu comentei com ele que hoje em dia, geralmente, as drum corps, a gente tem 3, 4 drum majors, e então os drum majors eles que ficam responsáveis, os auxiliares, por controlar esse metrônomo. Mas na época era apenas um drum major, então o Sérgio foi o pioneiro nessa história. O Patrick teve essa ideia de fazer com que uma pessoa controlasse o metrônomo, dando a oportunidade aos professores ensinarem melhor, e com isso levou o Sérgio, o brasileiro, para lá para ter essa experiência, e o Sérgio foi o pioneiro nessa questão. In the Blue Devils, one of our main goals is to let the students understand they are the group. It's their responsibility, because we have teachers, we have great teachers, we have great reputation, but you can't just come to the Blue Devils and say, okay, I'm great, let's win. We have to get the students to understand it's on you. The Blue Devils have older members, and we demand so much more of them. They kind of self-teach, and we let them know this has nothing to do with our uniform. This has nothing to do with anything, whether it's about you to succeed. It's a very subtle thing, but it's something we work on all the time. Yeah. Então ele falou que uma coisa que eles trabalham bastante na Blue Devils é a questão dos estudantes eles serem responsáveis pelo resultado. Então, você tem bons professores, mas você, mesmo tendo os bons professores, você tem que ser um bom membro. Não é apenas assim, vou chegar na Blue Devils e agora eu sou bom. Então, tem um processo. E ele falou que existe uma cobrança dos membros mais antigos, de meio que tipo assim, é como se fosse uma monitoria de ter certeza que as coisas estão funcionando bem, que o conhecimento é passado de membro para membro. Né? Então, it's kind of can connect this with the leadership point. You create like an environment, it's like a leadership that the members, they are responsible for the results, right? Yes. Many of you who are directors are used to having some students who just show up and say, okay, teach me, or okay, I'm here, make this happen. And we say, no, you're here, we're glad you're here, but you make this happen. You show up, you perform well, you come with a happy attitude every day. You're going to make the people around you happy. And we turn it on them. It's like, we're not providing you have to, it's your experience. Yeah. And the truth is then, especially with the Blue Devils, they're the Blue Devils. I'm not the Blue Devils. Scott Johnson's not the Blue Devils. They are the Blue Devils. And it's a great sense of ownership is very important. Então, o que ele falou que é importante, se você chega um aluno que fala assim, eu estou aqui, mas eu quero aprender. Ou eu já sei, estou aqui, mas você tem que fazer com que eles trabalhem, então, porque o resultado vem deles, né? Então, o Camilo falou assim, ele não é o Blue Devils, o Scott Johnson não é o Blue Devils. O Blue Devils são os alunos, são eles que chegam para o ensaio, são eles que chegam com felicidade e alegria nos ensaios. Então, eles é que são o Blue Devils, eles é que são responsáveis por fazer a Blue Devils ser o que é. Então, os professores estão lá para fazer o trabalho dele, mas quem vai marchar, quem vai executar são os membros. That's a really important point.
let's see if you have any questions about these, your like directors questions from Brazil about the challenge. I know there's a lot of challenge. Everton Tobar Silva. Hey, Everton. Do you have to look as a business key indicator like cost, profit and revenue? Então, o Everton está perguntando para ele que se, como diretor, ele quer aparecer como uma pessoa de negócios, uma pessoa que está pensando nos lucros, nas despesas, nos lucros, o que é que ele pensa? The Blue Devils are a much bigger organization. So we have like a business, we have a CFO, we have a COO, operation officer, we have an executive director. But I also have to be aware of our budget. The drum and bugle corps are all nonprofit, private. There is no government funding at all. So in the United States, all the drum and bugle corps, no government support at all. We raise money from the student fees, from our ticket sales, and from our fundraisers. The Blue Devil organization is $30 million. The Blue Devil Drum Corps on the field is about $2 million US. Então, ele falou que a Blue Devils é uma organização muito grande, que tem várias pessoas na parte de comissão executiva, mas ele, como diretor da Drum Corps, ele precisa entender que ele tem um orçamento e como trabalhar com isso. Ele falou que a Blue Devils hoje é uma empresa de 30 milhões de dólares e que a turnê custa, em média, 2 milhões de dólares. Mas aí ele precisa saber entender o business, entender como administrar esse dinheiro. E que ele lembrou que não tem dinheiro do governo. As Drum Corps, elas funcionam com dinheiro dos estudantes, da venda de tickets, dos ingressos dos shows e do fundraiser, que é doação. Eles fazem eventos para arrecadar dinheiro para a Drum Corps. Então, o dinheiro que as Drum Corps, não só a Blue Devil, todas as Drum Corps, ele falou, todas as Drum Corps não tem dinheiro do governo. O dinheiro vem dos estudantes, que eles pagam as taxas, das vendas de tickets dos shows, porque cada Drum Corps tem o seu show, então as vendas de tickets, e vem da questão do fundraiser, que é a arrecadação que vem de doação, de venda. Então, esse é o que faz a movimentar e manter a Drum Corps viva. Yes, let's see if I have the biggest expense for the top drum and bugle corps, the number one most expense, transportation, buses, trucks, and fuel. That is the biggest expense. Number two is food, comida, feeding. Then number three are paying people their fees, but as you know, nobody makes, even the biggest names in the drum corps, no, you don't get paid much. Yeah. The transportation and fuel is by far the biggest expense. Very difficult to move 10, 12 buses. Então, ele falou que entre as despesas, a primeira é a questão de transportes. Né? Que você tem que alugar ônibus, você tem que caminhão, e tem que ter combustível para isso. Depois vem a despesa com comida, que realmente é bastante dinheiro com comida, né? Para ter certeza que todo mundo vai estar bem durante toda a turnê. Depois vem o pagamento, a folha de pagamento, né? Que ele falou assim, que é uma coisa que não paga muito, né? Mas quando você pensa em prioridade, se gasta mais com transporte, segundo alimentação, depois folha de pagamento. Let's see if you have any more comment about this one. Well, fortunately, in the United States, nowhere else in the world, but the music instruments and the uniforms are usually given as compliments for marketing. So that's an expense we no longer have. 20 years ago, it was an expense because we had to buy our instruments and our uniforms. But because drum corps is a big influence, they give us the instruments. So that's a big savings that is not possible in Brazil or Colombia or Japan or Taiwan or all the other countries. So we know we're lucky. But on the other hand, we have so many more transportation costs. In Japan, they take the train to their competitions. In the United States, we have to rent 12 trucks and buses.
Então, ele falou que a grande aqui nos Estados Unidos, a questão dos instrumentos e uniformes, basicamente eles não têm mais despesa com isso, porque é utilizado como uma forma de marketing da marca, da marca que eles carregam, da marca de uniforme, da marca dos instrumentos. Que há 20 anos atrás eles tinham que pagar, tem que pagar o instrumento e pagar o uniforme. Hoje em dia eles não precisam pagar mais isso, né? Então, mas ele fala assim que esse dinheiro que ele não gasta com isso vai para o transporte. Quando a gente pensa no drum corps, são em média de 13, 14 veículos, e a maioria você tem que alugar, você tem que pagar combustível. And just like sometimes you need to pay the drivers, you don't have like if you have good volunteers, good. But sometimes I know you need to pay for some trucks, you need to pay the drivers, so it's more expensive. Então, foi o que eu acrescentei agora, é que a questão que muitas vezes você tem voluntários que ajudam com isso, mas muitas vezes você tem que pagar o motorista. Dos grandes caminhões, você tem que pagar os motoristas. Então, é uma despesa muito grande. So, let's see if we have one more questions about Director's Challenge. Does BD have a strategy plan to grow as a business? If so, what do you recommend for a startup corps to consider? So, ele está perguntando se existe algum plano estratégico da Blue Devils se tornar um negócio. E se sim, o que é que ele recomenda como ponto inicial, o que ele pode considerar um ponto inicial para isso? The Blue Devils have a very large growth place. We have the Blue Devils, but we also have education camps. We have a bingo game for cash flow. We sell music instruments, System Blue instruments. We have outreach. We have what's called BD Entertainment, where we provide musicians for concerts and videos. We have many, many things to grow our business so the Blue Devil, the crown jewel, can remain viable. My suggestion in a second, but you can translate that. We have a very broad base of many things creating revenue for Blue Devils. Então, o que ele falou que a Blue Devils, hoje em dia, é uma empresa que tem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Né? Ele falou que tem a System Blue, que vende instrumento. Eles vendem, tem o bingo, que faz a movimentação de dinheiro. Tem a questão ele vende que é o Blue Devils Entertainment, que é que ele vende grupos como se fosse produtor de eventos para pessoas para tocarem em eventos. Então, tudo isso aí trabalha e coopera para que, como ele falou assim, a joia da coroa, que é a drum corps, possa brilhar. Então, tudo isso que está ao redor é o que vai ajudar. É o que ele vai. No próximo ponto agora que ele vai dar a sugestão. All right. The main suggestion for all smaller developing groups, the first thing you must do is find a regular source of revenue that is not the member fees or your appearance fees. Every drum corps that is successful, you collect money for your member fees, you collect money for your performances, and then you need a third source of income to stable you all year long. If you don't have that, the drum corps don't last. The Cavaliers have a city donation. The Cadets have a band circuit. The Vanguard has a bingo game. The Blue Coats have a bingo game. The Blue Devils have a bingo game. The Carolina Crown has a big drum corps show and a golf tournament. Other groups have nothing, and they're the ones that are not as stable. So I always say, find one thing that you can create that will always bring stable money that does not rely on the members paying a fee or your shows, because if the members stop coming, or if the economy changes, or you can't no longer perform, this summer, the Blue Devils can't perform. That money's gone. This summer, we can't have a group. The member fees are gone. But we still have our sources of income, the bingo and the entertainment. So if your group can find that one source of income, is it a bingo game? Is it selling concessions at the Sambadrome? I don't know, but come up with something to have your steady income all the time that doesn't rely on the members. Então, uma coisa importante é procurar encontrar uma receita, um local
de receita estável. Que isso não tem nada a ver com o dinheiro que você arrecada dos membros ou o dinheiro que você arrecada dos shows. Eu sei que é um comentário pessoal, eu sei que no Brasil não existe a cultura das pessoas pagarem ingresso para assistir competição de banda. Isso aqui é algo normal. Então, mas bem, voltando ao que ele falou. Então, você tem que ter uma receita, um fundo de receita estável, porque se alguma coisa acontecer com o dinheiro dos membros ou alguma coisa acontecer com o dinheiro dos shows, você ainda consegue manter. Porque ele falou que agora, para esse verão, com tudo parado, ele não tem dinheiro dos membros e ele também não tem dinheiro dos shows. Então, ele tem a receita que vem, que é do bingo e do dinheiro que vem do entertainment, que ele da venda de shows, dos grupos que ele vem. Então, você tem que ter um ponto de receita estável. All right? So one of my many times to Brazil, I went to visit a samba school, or a very big samba school. It was fun. But what I saw, samba school, get beer. Samba school, show. Samba school, cerveza. Samba school. I thought if I could sell the beer to this samba school, I could have enough money to start my own drum corps. Right. So maybe in Brazil, you want to start a band, go sell beer at the samba school, you'll make a lot of money. Então ele fala que muitas vezes que ele veio para o Brasil, ele foi para o sambódromo, que antes de começar a live a gente conversou sobre isso. E ele observou que as pessoas vão lá, se divertem e bebem cerveja. Se divertem, mais cerveja. Se divertem, mais cerveja. Aí ele falou assim, bem, se eu tivesse essa experiência de vender cerveja no carnaval, eu ia ter dinheiro para a minha banda. Então, é uma ideia. Então, assim, in my opinion, you need to be creative. You need to find something to raise money for your group, right? That's if not great, just stable. Money that is always consistent. Mm-hmm. This is how the Blue Coats got good. The Blue Coats for many years were lower level. They didn't have much money, member fees, shows, but no real money. And they set up a bingo game. The Blue Devils bingo game made a lot of money. The Blue Coats bingo game only made a little bit, but they started. It was a little bit. And they had enough money to hire one good teacher. They made a little more. They hired a really good director. And it grew and grew. And we could just see the more stable money the Blue Coats got, the better they got. And they just built it up. But so they started small, but it worked. You don't always have to start big, but it has to be stable. It can't just be one thing. It's got to be, we know that every month we're going to make this much money. It's a good start. There are many drum corps, they don't have, when the kids stop performing, they're broke. You're right. Então, ele está dando um exemplo da Blue Coats, que a Blue Coats era um grupo bom, mas nunca estava entre o top. E porque eles só tinham dinheiro dos membros e dinheiro dos shows. Então, foi quando eles começaram a criar um bingo, que era um bingo pequeno, que gerava pouca verba, mas aos poucos essa verba foi crescendo, eles contrataram um diretor melhor, foi crescendo, e hoje em dia a Blue Coats é uma das tops da DCI. Então, assim, você vai, mas é que ele falou, é importante que essa receita seja mensalmente, isso mensalmente vai estar te dando, esse é o caminho para que você possa ter uma estrutura estabilizada para o seu grupo crescer. All right, so let's jump for our next topic. That's the audition process. And I'm kind of want to combine our two topics in one because I think they're related. It's the audition process for international students. I know you said you have one challenge, that's the marching and the visual. So can you explain for us when normally start and how the process, for Blue Devils, for example, what's the audition process looks like? We start in October to collect people who want to apply and come to audition. Now we're also allowing the video auditions, which is very helpful for the international students. And so that at least we can see on the video, look, you're just not ready. Or we go, you might be ready.
it will still require you to come to the United States and audition, but by the time you come, we've already had a look at you. We already think that you're there. I've been able to determine if you can get a visa. Can you even travel to the United States? Do you have the finances? We have everything ready. So when you do come, it's almost like this is the last opportunity. Go ahead, explain. Então, o que eu falei para ele é que a gente vai combinar os dois últimos tópicos que eles estão relacionados, que seria a audição e a questão de alunos internacionais. Então, audição para alunos internacionais. Ele falou que as audições geralmente começam em outubro e que ele agora você pode fazer audição por vídeo. E o que ele vai dizer é que não, você não está pronto ainda, ou que você está bem, que você pode melhorar até o período. E uma vez você passando da audição de vídeo, aí vai ser uma questão que ele vai ajudar você na sua questão do visto, né? Mas você, querendo ou não, você ainda tem que vir para uma audição aqui nos Estados Unidos. Either way, even if you pass in your video audition, you still need to come to US to your live audition. To make sure that you really have the skills, can you fit in? The other thing I suggest is if you communicate to a drum corps, make sure you communicate to a person and make a connection. I have done this many times. If I know who you are in advance and I send the video to Scott Johnson or Wayne Downey or John Meehan, and we can see, hey, it might be worth them coming. But we can also prepare, if you don't make it, you have the visa, you have the ability to come to the United States. You won't make the Blue Devils, but I can help put you in a proper drum corps. The young man, Douglas Moraes Concalves, I think his full name, I forget, who was in the Pacific Crest. I saw the video of how he played. I had recommendation from his band director in Brazil. He came to try out for the Santa Clara Vanguard. But since I knew he was already prepared, we knew that he might be good enough. We knew that he had the proper visa documentation. We knew he was ready. Instead of just coming here, failing and going home, he came here. He didn't make this group, but I already had him set up to go to the Pacific Crest. And that was a great opportunity. Same with Leandro, who came to be in the Blue Stars, but maybe he could be in Phantom Regiment. Well, that didn't work, but he got the Blue Stars. We had it set up. As opposed to coming, nobody knows who you are, spend all the money, you fail in the audition, and you just go home. That's too bad. If you prepare in advance, send videos, we can help you place you in a proper place. Então, o que ele está falando que é, querendo ou não, você tem que vir para os Estados Unidos para fazer a audição. Mesmo que você passe na audição de vídeo, você tem que vir fazer a audição ao vivo, porque é que eles vão ter a certeza que realmente quem você é. Mas a sugestão do Patrick é que você tenha conexão com alguém aqui nos Estados Unidos. Que, por exemplo, ele citou o exemplo de duas pessoas, o Douglas e o Leandro, e eles vieram audicionar para o Leandro, o Douglas veio audicionar para Santa Clara Vanguard. Mas como ele já tinha visto o vídeo, ele tinha recomendação do maestro dele no Brasil, ele já tinha como se fosse um plano B. Ele fez a audição para o Santa Clara Vanguard, teve essa experiência, mas ele já estava com um plano B, que era o Pacific Crest, já orientado. No caso do Leandro também, pelo que o Patrick falou, ele veio para fazer a audição para Phantom, mas ele já tinha um plano B já organizado para o outro grupo. It's like you need to have your plan, is a B plan, your second option. It's a kind of, you're safe. You're going to try the high one, but if you don't get that, you can have this one. And then create a relationship with somebody in that group, because I will be your advocate to find you a second place that will still be very positive. And so I recommend that. Now, I will always help anybody who wants to, even if it's not to the Blue Devils. I mean, I know everybody in the drum corps activity. And even if you're sitting there, go, well, I don't like the Blue Devils, but you don't know who to contact me anyway. Maybe you are happy in Carolina Crown. Well, my very best friend helps run the Carolina Crown. I will work with you to get there. And if that doesn't work, we'll have other places that I know will definitely take you. And so you want to pre-plan and be prepared. Go ahead. O que ele está falando é que, tipo, ele vai sempre ajudar. E ele, na Blue Devils, ele conhece todo mundo da Blue Devils, mas ele também conhece todo mundo no movimento de drum corps.
Então, se de repente você não está pronto para esse grupo, mas ele pode encaminhar você, recomendar você para um outro grupo, porque ele tem amigos em todo o movimento de drum corps. Então, assim, antes de você gastar, foi o que ele falou antes, antes de você gastar todo o dinheiro para vir adicionar para um grupo só e sem conhecer ninguém, cria conexão, procura falar com alguém. Ele falou que vai estar sempre disponível para ajudar. So, it is my question now. It's my kind of personal question to you, Patrick. It's about the visa. So when you come to US to play in a drum corps, are you qualified to be a student visa or a tourist visa? Tourist. And that's the other thing, because I understand there are limitations on the time as a tourist. Yes. But if we know this in advance, we can coordinate with you when you should come and when you should not come and how to work with that. Only rarely, I think only once, have I seen someone be successful with the student visa. It's very complicated. All our foreign students from Japan, from Europe, tourist visa. It's much simpler for us. Então, perguntei qual era o tipo de visto que se precisava para marchar na drum corps. Ele falou que é o visto de turista. Que ele falou que só uma pessoa que ele conheceu até hoje que conseguiu ter sucesso vindo com visto de estudante. Porque o visto de turista, ele vai te... Aí, com o visto de turista, que geralmente te dá permanência máxima nos Estados Unidos de 6 meses, aí ele vai coordenar para dizer qual é a data que você vem e até para você ficar até a final. Então, é importante entender isso aí. I always prepare a letter to send to you that you use at the visa to get your proper visa, and it explains that even if you haven't been accepted yet, our letter will say, you have been accepted as a member of the Blue Devils. You are a tourist to spend the time with us. You are not going to make any money. You're bringing your own money. We write all these things. We know exactly what those visa people want to hear. I write that in a letter that you use to get yourselves through. Tourist visa is what I suggest strongly. Então, o que ele falou que na carta que ele escreve para você, mesmo que você não tenha passado na audição, para ajudar no visto, é a carta que vai dizer que você está vindo para cá para tocar com a Blue Devils e que não vai estar ganhando dinheiro, você vai estar vindo com o seu próprio dinheiro. Então, ele vai estar escrevendo uma carta com o conteúdo que o pessoal da imigração precisa saber para dar um visto de turista. Então, isso aí é bem importante, que eu sei que muitas pessoas perguntaram em outras lives, então é bem importante. Então, lembra, visto de turista. E tem que a carta do diretor tem que ser bem detalhada. Right, that was one of the questions that I know a lot of people always ask and say, oh, but I'm going to play, can I have like a student visa? Because I know as a tourist, my first time in the United States, 2013, my visa was a tourist visa and allowed me to stay in a country for 6 months. So that's the maximum time that you have here as a tourist. But like you said, you can create a schedule that can coordinate when you need to arrive until you find us. That's really good. The Japanese students are really good at that. They always do the tours. We know exactly when they need to come and leave and all that. Unfortunately, sometimes the South American students, it's too casual. I just show up. No, tell me, work with me. I will help you. Don't just do it randomly. Yeah, they should don't do crazy. But it's another question for you. It's like, think about the situation about the visa, and you can only stay for 6 months. So if you think like on time wise, it's like the season finish in August, so you need to come maybe, let's say, February, March to still until the end, right? And I know like February, the drum corps, they are rehearse the show. So do you think that's my point? If the directors in Brazil collaborated to have like a group of teachers from the United States going to Brazil once a year to doing audition live in Brazil, can be helpful for students in Brazil? What do you think about this idea? It could be helpful. At least they could find out which students are prepared or not. I think the bigger asset will just be especially bringing down people to teach visual and dance and movement.
And then we start knowing, just like when I first started going, I started noticing that Douglas kid, he might have it. That Leandro kid, I could already started identifying who might have the opportunity or, and same thing, the more instructors you send, they'll start saying, I know that one student from Jean Benchi Trace or some school is ready to go or almost there. That's easier than just simply having the auditions, because the auditions, we don't have the context, we don't have the training. I think I would rather just bringing more teachers down for clinics. I know that if you're ever wishing to do this, I can get a group together. Some people don't ask for, you just pay for the flight and the hotel and we're coming down. and many people, I know many people, it's easy. But I really think the emphasis now is in the visual training. The auditioning, I don't think that's it. I think then once you have these clinics, then you start identifying the students that are ready to come to America. And then they come to America and maybe they come to be part of the cadets and it doesn't quite work out. But you and I know that the Spartans will have a special place for them. Yeah. Or any other group. And so we can already pre-plan and say, look, if you don't make this, we make sure the director, in fact, I did this once and I was so embarrassed. I forgot her name. She was a girl drummer from Brazil, I think. And she didn't make one drum corps, but I called the Spartans. And I told the director, I said, this girl, I'm going to send you the video. Is she good enough? He said, she's good enough. I said, all right. If she comes there, she's going to have this visa and you can't change your mind. I said, I'll give you a good, hardworking person and she's going to be good enough, but you can't change your mind. And I held him to it. And she had a great experience and she had her summer and it was wonderful. And they had a good drummer and everybody had a good experience. But because of that connection of having an American director on your side, I can make sure nobody gets dropped unfairly. It's like, again, I'm friends with all these people and we can have those conversations. Like, look, if you're not sure, don't say yes. But if you're sure, I'm holding you to it. Então, o que dessa conversa que eu tive com ele foi, eu falei para ele que é uma ideia minha e também uma sugestão que se diretores do Brasil juntassem para trazer uma equipe dos Estados Unidos para fazer audição no Brasil. Ele falou que pode funcionar, mas ele acredita que funciona mais se os diretores do Brasil trabalharem para levar mais pessoas dos Estados Unidos para o Brasil para ensinarem. Porque aí você vai estar criando conexões. Da mesma conexão que ele criou com o maestro Marcelo Bonvenuto, que trouxe o Sérgio, que trouxe o Marcelo, que trouxe o Douglas e outros, que outros professores podem fazer. Que ele falou assim, que ele já, uma vez um aluno do Brasil veio fazer audição e ele falou, olha, ela não consegue para esse grupo, mas ele indicou para o Spartans, que é uma open class, e ele mandou o vídeo, então ele deu a recomendação dele. Então, quando você cria uma conexão com alguém que já está aqui nos Estados Unidos, que é alguém que faz parte do movimento, isso é meio que abre as portas. E ele já falou, ele está disposto a ajudar sempre. Então, é importante saber que você leva alguém daqui dos Estados Unidos para o Brasil, você está ajudando a capacitar não só o seu grupo, o movimento inteiro, e você ainda cria uma conexão para você vir como diretor, assistir, trabalhar e seus alunos participarem. I think it's like what happened with me, like my own experience. I came my first time 2013 to work as a volunteer. And after being here for like a month and a half, work as a volunteer, I was band director in Brazil, but I was work as a volunteer and I could learn a lot. And like I had Gino, I had John, Tom work in the percussion. So I had so great people that I could learn a lot and bring back this information to Brazil. And also, I just told people in Brazil that you as a director, you can apply as a tourist visa to be a volunteer, work for the drum corps, had opportunity that like I had, that's my experience. I can tell you works well. You have experience to watch all the rehearsal, to see how the magic happened. And you also can bring your students to march. So you can like combine ideas and say, like, I'm going, you going as well. So that's like the parents. You know the parents here. If your kid march in a drum corps, you're going to be a volunteer in that drum corps. Yes. I think the directors can do the same. Yes. We'll always welcome people to come and be part of our group as well. And the volunteer observation,
as you know, the United States drum corps are much more welcoming and open than it might perceive. At first, you might think, oh, this is very selective and close, but it is, it's a very welcoming and open arm place. Yeah. Então, eu só comentei com ele que, assim, a minha própria experiência, de que eu vim primeiro como voluntário, como eu era diretor de banda, regente de banda no Brasil, eu vim como voluntário, e você aprende muito, você faz o seu trabalho, você tem que fazer, e depois você tem tempo para assistir todos os ensaios e aprender. Então, assim, que aqui existe uma cultura muito grande e quando os filhos vão marchar, os pais vão como voluntários. Então, assim, a gente sabe que existe essa correlação do regente com o membro, então eu acho que isso aí é uma oportunidade boa. All right, Pat. Let's see if we have any more questions before we finish our section. So Bruno is asking if any moment the drum corps had a situation, was like, as in Brazil, that you give everything for a student. It's like you give the instrument, you give the uniform, it's like for free. So when this happened, if this happened, when this happened, and how was this transition? Clarify, please. So he was asking about if in drum corps here in United States, if we even like happen, they have the culture to give everything free to people. Like I'm giving you a uniform, I'm giving you an instrument for free. So if this happened, if this happened, so how was the transition to people start to pay? Like we know now, we students, they have the student fee to pay. The drum corps have always charged the fees. When drum corps in the United States started developing in the 1950s, they were supported usually by local community clubs, but there was always a small fee, always has been. When I began in 1973 at 9 years old, we paid a fee. It was $25, but we paid a fee. Drum and bugle corps are always like community clubs, so there's always been a fee involved. Some groups have to charge more and less, but there was never a time that it wasn't, because again, remind them, United States Drum Corps receive no government funding. Então, o que ele respondeu é que sempre nas drum corps as pessoas pagaram para participar. Que existia uma ajuda que vinha de grupos comunitários, sim, mas que isso não era tudo. E mesmo que ele falou que no caso dele, quando ele começou a participar com 9 anos de idade, em 1973, ele pagava $25, mas ele pagava alguma coisa, né? Mas nunca teve a cultura de dinheiro que vem do governo, né? Ele ressaltou isso mais uma vez. Não tem dinheiro do governo dentro das drum corps. All right, let's see some more questions. I tell you a funny story. One quick funny story. In the 1970s, the Phantom Regiment, to be in a group, it wasn't as hard, but you still had to pay a fee. And then at every rehearsal, you had to pay $1 at the door. And they had an old man who would stand there, and you had to give him $1. And if you didn't give him $1, you didn't get in. This was 1970s? Yes. Então, ele está falando que em 1970 a Phantom Regiment tinha uma cultura que você pagava $1 para participar do ensaio. E se tinha um segurança na porta, se você não pagasse o $1, você não entrava no ensaio. Então, é uma história, mas que é verdade, né? Mas querendo ou não, but either way, you need to pay even $1 rehearsal, but you still need to pay. That's important. Also, you kind of respect more because you know that I'm paying to be part of this, so I want to make sure that this is really good. Ownership, yes. Yeah, that's the ownership. Então, eu falei para ele que é tipo, uma vez quando você está pagando, você vai ter certeza que você vai dar o melhor, porque você está colocando o seu dinheiro. Você não vai estar colocando seu dinheiro para nada, né? Então, vamos ver a pergunta lá. Everton Tobar. Yes. Go ahead, you can say in Portuguese. Então, o Everton perguntou o que é que as drum corps estão fazendo hoje para ser uma atividade atrativa para a nova geração. Ele sabe que hoje a gente compete com tecnologia, muita coisa, assim, que botou diabólica, como álcool, drogas,
jogos, etc. O que é que as drum corps fazem para tornar isso mais atrativo? All right. Well, on one hand, the most important thing is to make sure that drum corps are relevant to the students that are coming. Oftentimes, you hear of people that used to be in drum corps complain it's not like it used to be. Why don't they wear uniforms? I don't like electronics. None of that matters. We try to be relevant to what the students, if you've noticed recent drum corps, more speakers, more electronics, sampling of music, styles of music that appeal to the young people. We have to be relevant to today's students. I appreciate that the older people had a wonderful experience when they marched, but we're not going to replicate that. We're doing what the students today ask for. That's the first thing. Então ele falou que a primeira coisa que tem que se entender é que a experiência tem que ser relevante para os estudantes, os atuais estudantes. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos existe uma reclamação muito grande do pessoal mais antigo, porque eles não estão usando o uniforme e porque tem muitas caixas de som, muitos eletrônicos, igual. Mas o que ele fala é que o que tem que ser feito é para a geração de agora. Ele respeita que as gerações que fizeram no passado, que eles tiveram uma grande experiência, mas o que tem que ser feito hoje é que você tem que fazer isso se tornar relevante e atual para os estudantes de hoje em dia. The other thing, as he asked about the culture, drum corps has always, everything's changed except drum corps and band. Being in a marching band or a drum corps has always, forever, given a place for young people to belong. A community. They are challenged, they have structure, they have role models to aspire to, and they feel like they all belong. And as long as your drum corps or band still provides that, this is why children go off and live in video games or maybe do things like drugs and alcohol, because they don't feel like they fit anywhere, so they just do their own thing. But as soon as they get a taste of like, wow, this is special, this is hard, but I fit in, they will come and be part of it. And we appeal to children, to young people who not only want to perform and play great music and be in a drum corps, you know what? They just want to belong to something that's special. And as long as your band and your drum corps is special, it doesn't have to win. It just has to be special, and everybody has to feel that they belong. The success is on them. And when the success is done, they all are welcome. Everybody gets the patch. Everybody gets the uniform. That is more important than picking fun music. The most important thing is creating an environment where they can belong and be successful. Então, o segundo ponto que ele falou, ele estava falando, eu estava lembrando das minhas experiências no Brasil, é que é importante que os estudantes eles se sintam que eles pertencem a alguma coisa. Que muitas vezes o motivo que os jovens hoje eles se envolvem com drogas, com bebida e outras coisas, é que eles procuram achar um local que eles façam parte. E quando você faz com que a sua banda, o seu grupo, seja um local onde o membro ele se sinta que ele faz parte daquela comunidade, você cria uma comunidade ali, ele vai se sentir bem. Né? E ele até resolveu isso, não é sobre ganhar ou perder, é sobre a experiência que se cria ali. Você cria uma comunidade, você cria um espírito de coletividade, ele vai ter desafios que ele precisa superar, ele vai aprender com isso, ele vai ter pessoas, instrutores que ele vai se espelhar, mas ele precisa se sentir bem dentro desse grupo. E uma vez quando você faz com que o estudante se sinta bem dentro daquele grupo, então você está evitando que ele procure outros caminhos para se desviar, como é que fala no Brasil. It was interesting that you was talking and I was reminding my experience in Brazil that I used to work in a poor community, and I remember these students, they didn't have like a marching band experience. And 2005, when I come back from the Taubaté in São Paulo after the WASB was a world championship, I decided to say, I want to change my band uniform. I want to make sure that my kids has a uniform like close to the uniform that they see in the videos.
I want to make sure that my kids has something, the music, it's close to what they watch on YouTube. And it was interesting. I had a one student, he was like 11 years old. And it's kind of, for me, it's kind of really emotional, this, because the first time when he put the uniform, that kid, he cried because he Yes. feel that he belonged for that Yeah. community. He said, I feel so good inside of that uniform. I see all my colleagues with the same uniform. And he cried. And it was not sad. It was like happy. He was Yes. happy because that I belong in this. And Yes. now this student, he just graduated and a clarinet player. He was a trumpet player, and he just graduated in Brazil as an amazing clarinet player. But all the time, he just like when I look to him, I have this memory come to me. That's like, all right, that was great. Yes. And that's still valuable today as it was 40 years ago. They, at the end of the day, we're here to educate children and give them a place to belong and become successful. Ah, então ele falou que assim, se você faz o seu trabalho como educador, o estudante ele vai ser uma pessoa de sucesso. O que eu comentei com ele foi que quando ele falou isso aí, me tocou bastante, que eu me lembro que anos atrás, quando eu fui para Taubaté, no Campeonato Mundial, quando eu voltei para João Pessoa, que é a minha cidade, eu voltei com outra visão e eu voltei com essa questão de criar uma experiência dos meus alunos que fosse mais próxima possível daquilo que eles viam nos vídeos. E eu me lembro que eu falei com o Zé Dantas, e a gente decidiu mudar o uniforme no ônibus, que a gente viajou de ônibus, era 3 dias de ônibus para chegar em São Paulo. No caminho ele foi, disse, não, eu quero um uniforme que seja mais simples, mas que seja próximo para essa realidade. Eu me lembro que eu tive um estudante que ele tinha 11 anos nessa época, e ele nunca tinha tido essa experiência de banda. E eu me lembro que quando ele vestiu o uniforme pela primeira vez, que ele viu todo mundo ao redor dele, essa criança chorava. E era um choro de felicidade. E isso, eu me lembro, eu não vou esquecer nunca disso. E hoje eu fico feliz de saber que os valores que foram ensinados, o ambiente musical que ele viveu, a experiência musical, tocou ele pro resto da vida. Ele tocava trompete, hoje é clarinetista, se formou há poucos dias na, na Universidade Federal da Paraíba, e eu fico assim feliz porque o meu trabalho como educador foi feito, né? All right, let's see one more question. Everton. Então, o Everton está perguntando o que todos aqui nos Estados Unidos fizeram para criar essa cultura das drum corps trabalharem juntas. We learned a long time ago that we have to work together or we're going to not stand on our own. The economy became too much of a challenge. Everything was too difficult. It was just an obvious thing. And as people got older, I mean, we just learned. For example, the one drum corps I want to beat all the time is the Bluecoats. My best friend in drum corps is the director of the Bluecoats. They're good people. They're doing the same thing we are all doing. We love, like you were so proud to see that 11-year-old in tears because he fit in. And that's all the drum corps are doing, all of us. And so we learned a long time ago, we're all doing the same thing. None of us are getting rich off of this. We're doing it because we love the activity and we love being educators. And so we learned, why don't we work together so we can all do this forever? It was very easy, and it gets better every year, actually. It really does. Então, ele falou que a resposta para a pergunta foi que eles aprenderam a trabalhar juntos. Eles entenderam que se eles não trabalhassem juntos, o movimento não ia crescer. E ele falou assim, não é que você vai ficar rico com isso, mas a experiência que você vai ter, você faz porque você gosta, né? Então, ele falou assim, dos grupos que ele gosta de bater de frente na competição, que é a Blue Coats, mas o diretor da Blue Coats é super amigo dele, eles são super amigos, mas é saber dividir o momento da competição do momento da amizade. It's kind of, you need to know, even you like compete with that person, you're still friends. It's like competition, just like inside of the field, outside of the field, you're friends, right?
I compare your competitions of blue coats. You said you like to beat the blue coats. Yeah. Your friend is the director for blue coats, right? Yeah. One more example. When I was the director of Phantom Regiment, many years, the Blue Devils would beat us. My happiest day was when we finally beat the Blue Devils. My other happiest day was when the Blue Devils hired me because I was always friendly and supportive of the Blue Devils. So there was no animosity. Look, they didn't like getting beat, but they were proud. They're like, dude, you guys did it. And then years later, when I came to California, he said, you're on. So yeah, we're all connected. We all rely on each other, and we all just believe in the same thing. And same in Brazil. I know all the people. Brazil loves music so much. It's a wonderful musician nation, and you should all just become friends and make sure you grow it so you can all keep doing this forever. Então ele falou que é o lance que você tem que trabalhar junto, é um trabalho cooperativo. Ele falou que outro exemplo foi quando ele a Phantom Regiment ele fala beat, como fazer assim, ultrapassou a Blue Devils, né? E ele ficou muito feliz com isso, mesmo sendo da Califórnia. E outra vez foi quando a Blue Devils decidiu contratar ele para ser diretor da Blue Devils. Então assim, pô, rapaz, você fez um trabalho tão bom, então agora a gente quer você aqui trabalhando para a gente. Yeah, that's amazing. Patrick, we're going to like hour and a half of section. That's yeah, the times fly. So I would like to say thank you so much. It's like it's amazing. It's like for me when you start with these M experience sections and said I need to connect with Patrick. I know like even if you live in California, maybe like 20 minutes from each other, but it's just like busy life. It's just like we don't have time, but I hope we have time We will. Yeah. Obrigada. I have saudade for Brazil. That's great. My favorite memories were my time with Brazil. Wonderful people, wonderful culture. We hope if the world gets better soon, maybe my wife and I come to Brazil for New Year's Eve on the beach in Santos, and everybody comes. Otherwise, please let them know the easiest way to anyone ever to reach me. My email is so simple, pat@bluedevils.org. Então ele falou que assim, ele tem saudades do Brasil. Ele falou que espera um dia ir com a esposa dele para passar o ano novo em Santos. Mas ele falou que, por favor, fiquem à vontade para contactar com ele. O e-mail dele é pat@bluedevils.org. Então, @bluedevils.org. Então, fiquem à vontade. Vocês podem encontrar o e-mail dele no site da Blue Devils também. Fiquem à vontade para contactar o Patrick. Ele é uma pessoa do coração imenso e hoje, mais detalhadamente, conhecendo mais toda a história dele com o maestro Marcelo Bonvenuto, desde 1998, é maravilhoso. São 22 anos, are 22 years of relationship with Brazil. That's a long time. That's a long time. Yeah. Então, one more time, thank you. I have no words to say thank you to you for all your time, all your help to Brazil, and I hope you can help more. Maybe Always. We can help more. To everybody, obrigado, muito saudade, boa noite and tchau. Então, gente, a gente vai terminar por aqui. Eu agradeci para ele demais a oportunidade de estar falando com a gente, que são 22 anos de cooperação com o Brasil, com o maestro Marcelo Bonvenuto. Então, eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer aos nossos sponsors e colaboradores, Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música da Espanha, a Fon Studio, Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Bandas TV, Canal Banda Show e Thiago Blume Music. Queria agradecer também imensamente ao time do MXP, ao João, ao Bruno e ao Kleber. E espero ver vocês mais essa semana, na quarta-feira, com o Aaron Zeidler, da Impulse, de um Beagle Core, que é uma Open Class. E na sexta-feira eu vou estar batendo papo com o maestro Eduardo Stella e o Marim Meira. Então, vejo vocês na quarta-feira. Até mais. Bye, bye.